Good evening, students. Today we'll see the current affairs analysis dated from 1st March and the 2nd March 2022. First news related to the IPCC, that is Intergovernmental Panel on Climate Change. So it was created in the year 1988 by the United Nations Environment Program and World Meteorological Organization. ஸோ இங்கே 2 பேர் தான் அதை க்ரியேட் பண்ணாங்க. இதோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, டு மேக் சயின்டிஃபிக்கல் ரிப்போர்ட் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் ரிலேட்டட் டு தட். இப்போ இது வரைக்கும் அவங்க வந்து 6 ரிப்போர்ட்ஸ், இது இப்போ பண்ணக்கூடிய 6th அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட், இதுக்கு முன்னாடி 5 ரிப்போர்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் 6th ரிப்போர்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து லாஸ்ட் இயர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. செகண்ட் ரிப்போர்ட் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட் வாஸ் இன் நியூஸ். First report came in the year 1990, which led to the formation of United Nations climate change, like ilana Rio Summit nu sollalam, Rio Earth Summit. adukku pora second report released in the year 2001 led to the Kyoto Protocol discussion. Second, 2007 it led to the implementation, and then third, that is in 2015, this led to the signing of Paris Climate Change Agreement. இப்போ 6th report release பண்ணியிருக்காங்க. 6th reportல மெயினாக first report already release பண்ணாங்க, first part. Second part was released now. In the first part, they have mentioned that is 1.5 degrees centigrade we will reach 1.5 degrees centigrade before 2040, much before 2040. ஆனால் 2100 தான் நம்ம ரீச் ஆகும், 2 டிகிரி சென்டிகிரேட் போகும் அப்படின்ற கணிப்பு வச்சுருந்தோம். ஆனால் 1.5 டிகிரி சென்டிகிரேட் நம்ம 2040 போயிடும் அப்படின்றத கணிச்சிருக்காங்க. இதே லெவலில் போச்சு அப்படின்னா. And then second report mainly contributed to second part nu sollalam. Second part you can see on the PDF. So mainly 3.5 billion people will get affected. So population adipadala world level 45% people that is vulnerable to climate change category la varanga. And then Indian scenario eduthukitingna, India பொறுத்தவரை we having countries la most vulnerable. ஐலண்ட் கண்ட்ரிஸை தவிர இருக்கக்கூடிய கான்டினென்டல் கண்ட்ரீஸில் இந்தியா வந்து ரொம்ப ரிஸ்கில் இருக்குது அப்படின்றாங்க. தட் இஸ் மும்பை, சென்னை, ஃப்ளட்ஸ் அதிகமாக வரக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ஸாக இருக்குது. டிஸ்ட்ரிக்ஸ்னா கேபிட்டலாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, சி வந்து என்க்ரோச் அதிகமாக இருக்குது, டைடல். அண்ட் ரீஜனல் வேரியேஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஹை. ஹெல்த் இம்பேக்ட்ஸ் லைக் கிளைமேட் சேஞ்சினால் வரக்கூடிய நோய்கள் அதிகமாகும், மஸ்கிட்டோ ரிலேட்டட் நோய்கள். அது உங்களை சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ், அது மாதிரி ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் ட்ராபிக்கல் அந்த ஏரியாஸில் டிசீஸ் ப்ரோன் ஏரியாவாக அது மாறிட்டு இருக்கு. நோய்கள் பரவுறது வந்து ரொம்ப வெப்பம் அதிகமாகும் போது, ஹீட் அதிகமாகும் போது டிசீஸ் வந்து அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டெட்லி வெக்டார்ஸ். சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ரிப்போர்ட். தென் செகண்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், அண்ட் தென் தேர்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு again SEBI. ஸோ இந்த ரெண்டுமே நம்ம சேர்த்து பார்க்க போகிறோம். நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், why it is in news? Because it was announced as a national important in the ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, லைக் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் 1992 it was started. ஸோ So National Stock Exchange created in the year 1992. இதில் இந்தியாவிலே அதிகமான equity market, largest equity shareholders இதில் இருக்காங்க. Plus derivative market is also very high in India. That's why it was announced as the market financial infrastructure institution infrastructure that is important அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ
இதில் we having Nifty 50, that is நிஃப்டியோட பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். Nifty 50, there is 50 companies. The main 50 companies will be the part of the Nifty 50, and then junior Nifty junior will be there. 50லேருந்து அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய 100 கம்பெனிஸ், 50லேருந்து 100 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் யூ ஹேவிங் பேங்க் எக்ஸ். ஸோ பேங்கிங் செக்டாரில் இருக்கக்கூடிய புள்ளிகள் எல்லாமே இதில் வரும், பேங்கிங் ரிலேட்டட். ஸோ ஷேர் மார்க்கெட் லெவலில் இந்தியாவில் மிகப்பெரியது, அதனால் இட்ஸ் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். தட்ஸ் இட் வாஸ் இன் நியூஸ். அண்ட் தென் தேர்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு செபியோட நியூ சேர்மேன் வாஸ் அப்பாயிண்டட். The lady name was மதாபி பூரி புச் அப்படின்றது அவங்களோட நேம். ஃபர்ஸ்ட் உமன் டு ஹெட் தி செபி, செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா. இதுவும் 1992 தான் உருவாக்கப்படுது. எதுக்கு அப்படின்னா ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு. இந்த ரெகுலேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஹேவ் போத் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஜுடிஷியரி, குவாஷி ஜுடிஷியல் இருக்கு, குவாஷி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் குவாஷி லெஜிஸ்லேட்டிவ். தே கேன் மேக் சம் லாஸ் எக்ஸெட்ரா. அப்புறம் செபியில் செபி பர்மிஷனோட தான் நீங்கள் எந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுன்னாலும் சரி, கம்பெனி லிஸ்ட் பண்ணணுன்னாலும் சரி, பாண்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணணுன்னாலும் சரி, கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஃபுல்லி அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் செபி. இட் இஸ் ரெகுலேட்டட் பை தி செபி. மணி மார்க்கெட் இஸ் ரெகுலேட்டட் பை தி ஆர்பிஐ. ஸோ செபியை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஃபுல்லி அண்ட் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட், தட் இஸ் கேபிட்டல் மார்க்கெட் கேட்டகரியில் பாண்ட்ஸ் விற்கிறது, பாண்ட் செல்லிங் அண்ட் தென் பாண்ட் பர்ச்சேசிங் எக்ஸெட்ரா. அப்புறம் யூ பீப்புள் நோ ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஷேர் வாங்குறது விற்கிறது, அது மாதிரி ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது, கம்பெனி லிஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே செபி பர்மிஷனோட தான் பண்ண முடியும். அந்த செபியோட தலைவராக இப்போ இவங்களை அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்க. செபியில் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ், இஃப் யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபார் அ கம்பெனி லிஸ்டிங், இஃப் இட் இஸ் ரிஜெக்டட் தென் யூ கேன் கோ ஃபார் செக்யூரிட்டிஸ் அப்பீலேட் ட்ரிபியூனல் இருக்குது, அதுக்கு நீங்கள் அப்பீல் பண்ண முடியும். And then it's a quasi judicial body. If anybody is doing some irregularities பண்றாங்க, தப்பான இன்சைடர் ட்ரேடிங் பண்றது, இப்போ you can see there is a lady who cheated on the share market, National Stock Exchange. The action was taken by the SEBI. Now it is handed over to the CBI. So investigation பண்றது. So they have the power, judiciary powers, quasi judicial body அவங்க act ஆகும். So that's all about the two newses. Then the news related to the next news related to Ayushman Bharat digital mission. Ayushman Bharat digital mission பொறுத்த வரைக்கும் it's related to 1600 crore வந்து இதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க mainly 5 years ago. So we people know it was launched in the year 2021. National Digital Health Mission அப்படின்ற கேட்டகரியில். நேஷனல் டிஜிட்டல் ஹெல்த் மிஷன் அப்படின்னா உங்களோட ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே டிஜிட்டலில் கொண்டு வர்றது தான் மெயின் டார்கெட்டாக இருக்குது. த மெயின் டார்கெட் ஃபார் தி டிஜிட்டலைசேஷன், விச் மீன்ஸ் நீங்கள் இப்போ ஒரு மெடிசன், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த் ஐடி கொடுப்பாங்க. அந்த ஐடியில் தான் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கக்கூடிய உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ், என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, என்னென்ன டயக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, உங்களுக்கு நோய் என்னெல்லாம் இருக்குது, என்னென்ன டெஸ்டஸ், என்னென்ன மெடிசன் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்ற ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி அங்கே இருக்கும். அந்த ஐடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கம்மி பண்ணும். பட் ப்ரைவசி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஹெல்த் ரிலேட்டடாக இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றது இட்ஸ் அ கன்சர்ன். பட் இட்ஸ் அ குட் ஸ்கீம். ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெல்த் கார்டு கொடுத்துருவாங்க. தட் இஸ் ஐடி வில் பி ப்ரொவைடட். த ஐடி கேன் பி யூஸ்ட். அது மாதிரி ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது, லேப், டயக்னோசிஸ் சென்டர், இப்போ கோவிட் டெஸ்ட் சென்டர்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது, இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ். அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரி வில் பி தேர். இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து அதன் மூலமாக எடுத்துக்க முடியும். தட்ஸ் அ பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன். இப்போ 1600 crore வந்து பட்ஜெட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். நேஷனல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டி தான் இதோட இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடியது. ஸோ தட்ஸ் ஆல். த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு P15, that is B la the first class, that is Visakhapatnam class was released. இது நம்ம ரீசெண்டாக கூட இதை வந்து ட்ரையல் ரிலீஸ் பண்ணப்போ கூட நம்ம பார்த்துருந்தோம். இதை வந்து இப்போ நேவல் கூட இன்டெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். INS விசாகப்பட்டினம் இட்ஸ் அ கிளாஸ். P15A கிளாஸ் வந்து டிஸ்ட்ராயர் கிளாஸ். இதுவும் இது வார்ஷிப் கேட்டகரியில் வர டிஸ்ட்ராயர் கிளாஸ். அப்படின்றப்போ ஹேவிங் டெல்லி, கொல்கட்டா, கொச்சின்,
சிட்டிஸ் நேமில் வரும். அது வந்து ப்ராஜெக்ட் 15 அப்படின்னு பேர். இது ப்ராஜெக்ட் 15B, 15A அது, இது 15B. இட்ஸ் அ வார்ஷிப். இதில் 4 வார்ஷிப் பண்ணுறாங்க. ஒன்று விசாகப்பட்டினம், மர்மகோவா, இம்பால் அண்ட் தென் சூரத். ஸோ இதெல்லாமே அடுத்து தொடர்ந்து ரிலீஸ் பண்ண இருக்காங்க. மும்பை மேஜகானில் தான் இது வந்து பில்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. நவ் இட் வாஸ் இன்ஜெக்டட் இன் டு தி நேவல். இதோட மெயின் பொறுப்பு என்ன அப்படின்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸ், இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிரம்மோஸ் மிசைல்ஸ், சூப்பர்சோனிக் மிசைல்ஸ் இதில் பயன்படுத்த போகிறாங்க. சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் இன் திஸ் லைக் ஷிப் வார்ஷிப் கேட்டகரியில். அது மட்டும் இல்லை 7516 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இது வந்து நம்ம கோஸ்டல் ஏரியா இருக்கிறதுனால 1100க்கு மேலே ஐலண்ட்ஸ், சின்ன சின்ன ஐலண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஷிப்பை பயன்படுத்துகிறோம். அது மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட 2.1 மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸுக்கு வி ஹேவிங் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன். அதையும் மானிட்டர் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணும். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் நியூஸ். த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு பிரதான் மந்திரி ஜன் ஔஷதி யோஜனா பரியோஜனா. First we will see about the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Yojana. So Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Yojana. So it was launched in the year 2008 and revamp பண்ணப்பட்டது 2016ல. So you can take the inception date is 2008. So it was under the Ministry of Chemical and Fertilizers. அப்புறம் இது கீழே there is a department called as Department of Pharmaceuticals வரும். அது கீழே there is a Bureau of Pharma Public Sector Undertaking India. So இவங்க தான் implementing agency for this Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Yojana. These are the main thing. இந்த பிரதான் மந்திரி ஜன் ஔஷதி யோஜனாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெனரிக் மெடிசின்ஸை பீப்புள் கிட்ட கொண்டு சேர்க்கிறது. we know about the generic medicine. பிராண்டட் கம்பெனிஸ் யூஸ் தயாரிக்கக்கூடிய அதே மருந்துகளை லேபிள் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் வந்து ஜெனரிக் கேட்டகரியில் ரொம்ப சீப்பாக ப்ரொவைட் பண்ணுறது. தட் இஸ் 50% சீப். நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பிராண்டட், இப்போ கேன்சருக்கான டிசீஸ் மெடிசின் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கேன்சருக்கான மெடிசினுக்கு கேன்சர் எதிர்க்கக்கூடிய மெடிசின் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய டாப் 3 பிராண்ட்ஸ் அவங்களோட விலையில் 50% கீழே இருக்கிறதா இதோட டார்கெட். சில மெடிசின்ஸுக்கு 80% வரைக்கும் கம்மியாக இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் லைக் அ லேபிள்ளெஸ் த சேம் ஒர்த் மெடிசின். இட் வாஸ் கிரியேட்டட் பை தி கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே கேன் ப்ரொடியூஸ் லைக் பிஹாஃப் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ். தட் இஸ் அபவுட் தி ஜெனரிக் மெடிசின். ஜன் ஔஷதி யோஜனா இது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணப்பட்டது ஜெனரிக் மெடிசினுக்கான அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு. எதுக்கு இந்த ஜன் ஔஷதி பரியோஜனா எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா they will be implementing via ஜன் ஔஷதி கேந்திராஸ் அப்படின்னா கடைகள். இப்போ நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப்ஸுக்கு போய் மெடிசின் வாங்குறீங்க, அதே மாதிரி இந்த ஜன் ஔஷதி யோஜனா பரியோஜனா கீழே இருக்கக்கூடிய கேந்திராஸ் will be there like மெடிக்கல் ஷாப். ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் இந்த மெடிசனை வாங்கிக்க முடியும். அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள், டாக்டர்ஸ், இந்த மாதிரி பார்மசூட்டிக்கல்ஸ் படித்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதை கடைகளை வைக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க. அந்த இன்சென்டிவ்ஸ் will be also given. கிட்டத்தட்ட 361 மெடிசின்ஸில் 130க்கு அதிகமான மெடிசின்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டோர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது இப்போது. ஆனால் இன்னும் அதிகமாக கொண்டு வரணும் அப்படின்ற டார்கெட். இந்த கேந்திராவை பொறுத்த வரைக்கும் 10,500 வந்து 2025 இந்தியா ஃபுல்லாக உருவாக்கணுன்றது. ஆனால் நிறைய கடைகள் ஓப்பன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் ப்ராஃபிட் லெஸ். அப்புறம் நீங்கள் நார்மல் மெடிக்கல் ஷாப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க கடைகளில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் வந்து இன்வேலிட் ஆகும்போது ரீப்ளேஸ் கிடைக்கும். ஆனால் ஜெனரிக் மெடிசின் ஷாப்ஸ் தட் இஸ் ஜன் ஔஷதி யோஜனா கீழே இருக்கக்கூடிய கேந்திராஸுக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது. தீஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ நியூ மெடிசின்ஸ் லைக் இந்த நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டட் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ், அது மாதிரி ஆக்சிமீட்டர், குளுக்கோமீட்டர்லாம் செல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெடிக்கல் ஷாப்ஸ் மூலமாக செல் பண்ணுறது அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லைனா அலோவ் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட 751 crore மெடிசின்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம விற்றுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த 2021-22 டைம் பீரியடில்.
இந்த 22 ஃபினான்ஷியல் இயர் எண்ட் ஆகும்போது நம்ம முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றது. அதோட வேல்யூ வந்து 45,000 crore-க்கான 4,500-க்கான மெடிசனல் வேல்யூன்றது சொல்லப்படுது நார்மலாக. அதை வந்து 751 கோடிக்கு நம்ம பீப்புளுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது இட்ஸ் சக்ஸஸ் ஒன். பட் இது வந்து ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, நிறைய மெடிசன்ஸ் வந்து கிடைக்கிறது இல்லை. நீங்கள் கடைகளில் போனீங்கன்னா காலியாக தான் இருக்குது எப்போவுமே. ரியாலிட்டி நான் சொல்கிறது. அப்புறம் டாக்டர்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸை வந்து ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டாங்க. அப்புறம் எக்கனாமிக்கலி லெஸ் லக்ரேட்டிவ், தட் இஸ் ப்ராஃபிட்லெஸ். நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இப்போ மெடிசன்ஸ் வந்து டேட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது. இதெல்லாமே அந்த வச்சிருக்கவங்க தான் அதுக்கு பொறுப்பு. ஸோ எக்கனாமிக்கலி பேர்டனாக மாறும். ஸோ இதெல்லாமே நெகட்டிவ் ஃபார் திஸ் ஸ்கீம். த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு 7th நியூஸ், that is related to exercise dharma அப்படின்றது dharma guardian. It is related to Japan. You people know that, no need to explain in detail. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஜப்பான் கூட நம்ம இப்போ பண்ணக்கூடிய ஆனுவல் எக்ஸசைஸ் பெல்காவி இன் கர்நாடகாவில் we are going to do that. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். 27th February இருந்து 10th March வரைக்கும் இது நடக்க இருக்கு. இட்ஸ் a military exercise between India and Japan. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா, we having Malabar exercise, that is naval exercise. It is a trilateral exercise. US, Japan and India இப்போ ஆஸ்திரேலியா கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அண்ட் தென் ஜிம்எக்ஸ் அப்படின்றது நேவல் எக்ஸசைஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஜப்பான் as well as. அப்புறம் ஷின்னு அப்படின்றது மைத்ரி அப்படின்றது ஏர்ஃபோர்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேட்டட் டு திஸ் கேட்டகரி. த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஜெனோசைட் கன்வென்ஷன். இந்த ஜெனோசைட் கன்வென்ஷனை வந்து லைக் தடை பண்ண லைக் ஐசிஜே கோர்ட்டில் உக்ரைன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த டான்பாஸ் அப்படின்ற பிளேஸை தான் முதல்ல வந்து அவங்க இண்டிபெண்டன்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கு மெயின் அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்ட வேலை என்ன அப்படின்னா, உக்ரைன் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ரஷ்யன் மக்கள், ரஷ்யா வில்லிங் பீப்புள், தோஸ் ஹூ வாண்ட் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் தி உக்ரைன், அவங்கள வந்து அதிகமாக டார்ச்சர் பண்ணாங்க. நிறைய பீப்புள் கொல்லப்பட்டாங்க உக்ரைன் இராணுவத்தால் அப்படின்றது தான் ரஷ்யாவோட தரப்பில் வைக்கப்பட்டு ரஷ்யா வந்து அந்த ஏரியாவை வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க, இண்டிபெண்டன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் உக்ரைனோட எல்லைகளில் போய் அவங்க அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தட் வி நோ தட். அதுக்கு கவுண்டர் கொடுக்குற மாதிரி இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் உக்ரைன் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஐசிஜேல. ஸோ வி வில் வெயிட் அண்ட் சி வாட் வில் ஹேப்பன் இன் ஃபியூச்சர். பட் யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யூ ஹேவ் டு நோ அபவுட் ஐசிஜே, ஐசிசி அண்ட் பெர்மனன்ட் கோர்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷன் நமக்கு தெரியணும். அதுபடி பெருசாக நீங்கள் எதுவும் தெரிஞ்சுக்க வேணாம் இந்த கேட்டகரியில். ஸோ ஐசிஜே பொறுத்த வரைக்கும் ஐசிஜே கேட்டகரியில் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் கேட்டகரியில் யூ பீப்புள் நோ தட் இட் வாஸ் கிரியேட்டட் அண்டர் தி 6 பிரின்சிபல் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் 6 பிரின்சிபல் ஆர்கன்ஸில் யுனைடெட் நேஷனில் இது ஒரு பார்ட்டு. லைக் தட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ICJ. 1946 it came into existence. 15 judges இருப்பாங்க. 1/3 will be elected every 3 years. அப்படின்னா 15 judges, ஒரிஜினல் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கும், ப்ளஸ் 9 years இதோட ஜட்ஜஸோட டென்யூர் அது இருக்கும். அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து கன்வென்ஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கும். இட்ஸ் நாட் பைண்டிங் கேட்டகரி. When United Nations members, automatically they will become the member of the ICJ. ஏதாச்சும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி அதில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா யூ கேன் apply this ICJ court. அல்லது யுனைடெட் நேஷனோட கன்வென்ஷனில் there is a genocide convention ஒன்று இருக்குது. 9th December 1948 சைன் பண்ணப்பட்டது. யாரெல்லாம் இனப்படுகொலை பண்ணுறாங்களோ அந்த கண்ட்ரியை பனிஷ் பண்ணுறதுக்காகவும், இனப்படுகொலை மைனாரிட்டி பீப்புள், those who are affected in the countries, இல்லைனா persecuted population வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக இது உருவாக்கப்பட்டது. இதில் இந்தியா சிக்னேட்டரியாக இருக்குது, ப்ளஸ் உக்ரைன் அண்ட் ரஷ்யா இஸ் ஆல்சோ சிக்னேட்டரி ஆஃப் திஸ் குரூப். யாரெல்லாம் இதில் சிக்னேட்டரியாக இருக்காங்களோ இந்த குரூப்பில் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம், ஏதாவது கண்ட்ரி வயலேட் பண்ணுது அப்படின்னா ஐசிஜேல தான் இதை கேஸஸ் ஃபைல் பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் வை த கேஸ் வேர் ஃபைல்டு இன் தி ஐசிஜே ரிலேட்டட் டு திஸ் இஷ்யூ. ஆனால் இது ரஷ்யா தரப்புலேருந்து வைக்கப்படலை,
உக்ரைன் தான் இதை அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் see what will happen in the future. But International Court of Justice-க்கும் ICC-க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? International Court of Justice and created under the United Nations Charter. ICC-யை பொறுத்த வரைக்கும் ரோம் ஸ்டாட்யூட் கீழே உருவாக்கப்படுது. And the PCA, that is Convention for the Pacific Settlements of International Disputes, அந்த லா கீழே வருது. எல்லா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸுமே வந்து மூணோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸும் வந்து உங்களுக்கு நெதர்லாண்டில் இருக்கும். ஹேக் பேலஸ் அப்படின்ற பிளேஸில், பீஸ் பேலஸ். தென் இதோட மெம்பர்ஸ் வந்து ஐயூசி லைக் ஐசிஜேல வந்து யுனைடெட் நேஷனில் யாரெல்லாம் மெம்பராக இருக்காங்களோ தே வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பிகம் தி ஐசிஜே மெம்பர். ஐசிசியில் மெம்பராக இருக்கிறவங்க யாரெல்லாம் ரோம் ஸ்டாட்யூட்டை ராட்டிஃபை பண்ணுறாங்களோ அவங்க கண்ட்ரியில், தென் தே வில் பிகம் த மெம்பர் ஆஃப் த ஐசிசி. பிசிஐ பொறுத்த வரைக்கும் சேம் கேட்டகரி. யாரெல்லாம் பிசிஐ கன்வென்ஷன் ஏற்றுக்கிறாங்களோ அவங்க அக்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது இந்த ஆர்பிட்ரேஷன் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா வி வில் கோ. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி அதில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இந்த ட்ரீட்டி சைன் பண்ணும்போது. ஸோ லைக் அவுட் சைட் ஆர்பிட்ரேஷன் இஸ் பிசிஏ அப்படின்றது. ஸோ தென் த கேசஸ் வில் பி டேக்கன் டு தி பிசிஏ. லைக் கெப்பாசிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் லைக் சிவில் கோர்ட், ஆக்ட்ஸ் சிவில் கோர்ட். ஐசிசி வந்து கிரிமினல் கோர்ட் கேட்டகரியில், இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு கன்வென்ஷன் கேட்டகரி, ஆர்பிட்ரேஷனல் ட்ரிபியூனல் கேட்டகரியில் வரும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் கேட்டகரி. மற்றபடி நீங்கள் பிடிஎஃப்ல படிச்சுக்கலாம். ஸோ இட் வாஸ் மென்ஷன் கிளியர்லி. ஸோ தட்ஸ் ஆல். The next news related to Rajya Sabha seat demand for Chandigarh. Chandigarh பொறுத்த வரைக்கும் we having union territory. சண்டிகரை பொறுத்த வரைக்கும் it's a union territory. யூனியன் டெரிட்டரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சண்டிகருக்கு லோக்சபாவில் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க டைரக்ட் எலெக்ஷன் மூலமாக. காமன் கேபிட்டல் ஃபார் ஹரியானா அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் பஞ்சாப். நீங்கள் டெல்லி எடுத்துக்கலாம், புதுச்சேரி எடுத்துக்கலாம். தே ஹேவிங் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி த யூனியன் டெரிட்டரி ஸ்டேட்டஸில். ஸோ தே ஹேவ் த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் டு தி ராஜ்யசபா. ஆனால் அந்தமான் நிக்கோபார் வி ஹேவிங் another யூனியன் டெரிட்டரி கேட்டகரி. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இப்போ கொண்டு வராங்க. லடாக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு ராஜ்யசபாவில் மெம்பர்ஷிப் கிடையாது. அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருந்தால் மட்டும்தான் எலெக்ட் பண்ண முடியும். இவங்க ஒரு புதிய விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் கமிஷன் மூலமாக, மெட்ரோபாலிட்டன் கவுன்சில், தட் இஸ் முனிசிபல் கார்பரேஷன் நம்ம நடத்தக்கூடிய இப்போ லைக் நம்ம சென்னையோட கார்பரேஷன் அது மாதிரி சண்டிகர் கார்பரேஷன் இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆர்டிகிள் 80 அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறது முன்மொழிஞ்சிருக்காங்க. இந்த மெட்ரோபாலிட்டன் கமிஷன்ல இருந்து நாங்கள் வந்து ஒரு எம்பியை வந்து எலெக்ட் பண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்றது. ஸோ அது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. ஸோ எனிவே இட்ஸ் அ பிரைவேட் மெம்பர் பில். இட் வாஸ் மூவ் டு அமெண்ட் ஆர்டிகிள் 80 as well as 4th schedule of the constitution. The 4th schedule is related to Rajya Sabha allocation of seats. அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அந்த கேட்டகரி. அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ பிரைவேட் மெம்பர் பில். பிரைவேட் மெம்பர் பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது நான் மினிஸ்டர்ஸ் who are willing to introduce a bill, then that will be called as a private member bill. Other than ministers, MPs இருக்கிறவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது. அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னா 30 டேஸ்க்கு முன்னாடி பெர்மிஷன் வாங்கணும். தட்ஸ் அ மஸ்ட். ஃப்ரைடே மட்டும்தான் இனிஷியேட் பண்ண முடியும். நிறைய பில்ஸ் இருக்குது அப்படின்றப்போ குலுக்கல் முறையில் அந்த பில்ஸ் வந்து முன்மொழியப்படும். இந்த பில் வந்து பாஸ் பண்ணாமல் ரிஜெக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் மூவ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்காது. ஆனால் மினிஸ்டர் மூவ் பண்ணக்கூடிய பில்லுக்கு வந்து அப்ரூவல் கிடைக்கல அப்படின்னா லைக் கேன்சல் ஆகிறதுக்கு மினிஸ்டர் லைக் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் மூவ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். So that's all about this news. And the 10th news and the final one, radio frequency ID. That is, so it was not in the like the slide la illa ungalku PDF la available irukum. Ammunitions நம்ம அந்த பாம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக் ஐடி தானே. யா, கார்லாம் நீங்கள் வந்து டோல் கேட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது FASTag, yeah, FASTag. When you cross the toll gates, then உங்கள் கார் கண்ணாடியில் நீங்கள் வந்து ஒரு RI ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடி வந்து ஒட்டியிருப்பீங்க.
அது வந்து ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எமிட் பண்ணும். அது வந்து இட்ஸ் அ எமிட்டர். அங்கேருந்து ஒரு ரீடர் இருக்கும் அந்த டோல் சென்டரில். அந்த ரீடர் வந்து உங்கள் ஆர்எஃப்டி வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருந்தாலும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதுலேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ சார்ஜுன்றதை பேங்க்லேருந்து உங்கள் பேங்க் லிங்க்டாக இருக்கும் ஆர்எஃப் ஐடி கூட. அதுலேருந்து உங்களுக்கு டோல்கேட்டுக்கான சார்ஜஸ் வந்து டிடெக்ட் ஆகும். இட்ஸ் அ குட் பெனிஃபிட் ஆர்ஐஎஃப்டி மூலமாக. அதே மாதிரி இப்போ பாம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து சில இடங்களில் புதைச்சி வைப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து திருப்பி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வார் டெரைன் ஏரியாவில். ஸோ அதுக்கு வந்து ஆர்ஐஎஃப்டி பயன்படுத்தலாம், ஆர்எஃப்ஐடி. ஸோ அதன் மூலமாக அந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்து மறைச்சி வச்சிருக்கக்கூடிய அமினேஷன், தட் இஸ் வெப்பன்ஸை வந்து பாம்ஸ், புல்லட்ஸ் எல்லாமே வந்து திருப்பி அவங்க அந்த ஆர்எஃப்ஐடி மூலமாக சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்றதுனால it was announced, it was introduced in the army. So that's why it was in news. So that's all about today's current affairs. Now the time for the MCQ. The first question number 1, Global Risk Report 2022 was released by which of the following organization? Options are A, International Monetary Fund, option B, World Economic Forum, option C, World Meteorological Organization, option D, Oxfam International. Question number 2, which of the following statements regarding Govardhan scheme are correct? Statement number 1, the Ministry of Jal Shakti has launched the Govardhan scheme. Statement number 2, the scheme is being implemented as a part of Swachh Bharat Mission Gramin. Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Question number 3, India's first Dongong Conservation Reserve will be built in which of the following states? Options are A, Tamil Nadu, B, Karnataka, C, Kerala, D, Andhra Pradesh. Question number 4, which of the following statements regarding Rashtriya Vayushri Yojana are correct? Statement number 1, it is centrally sponsored scheme funded from Senior Citizens Welfare Fund. Statement number 2, the scheme is being implemented by Artificial Limbs Manufacturing Corporation. Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Question number 5, Bhasha Sangam initiative is launched by which of the following ministry? Options are A, Ministry of Culture, B, Ministry of Tourism, C, Ministry of Minority Affairs, D, Ministry of Education. So now we will see the answers. Answer for the first question number 1, that is answer is B, World Economic Forum. Question number 2, the answer is C, both. Question number 3, the answer is A. Question number 4, the answer is B. Question number 5, answer is D. So that's all about today's current affairs and MCQ. Thanks a lot for joining.